द हरप्रीत ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ BC ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜੋ ਹੈ ਵਰਕਸੇਫ BC ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ। एक ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ। ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ। ਜਸਕਰਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਸੇਫ BC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਆਏ ਨੇ? ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ? ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? okay, well, if we go back into July 2016 when we first spoke about this, the main focus the main focus that time was policy number 9620. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ you read the first two sentences, says that it will be in volume 2. Now we've been fighting for or advocating for people for the last few years that this missing policy applied in every one of our cases, including the first responders that are committing suicide due to the PTSD issue. Now, because when we look at that, the PTSD issue, it's a mental illness that no doctor can tell you when it'll resolve, if it ever will. Right. Therefore, the possibility of it being a permanent disability definitely exists. In accordance with that missing policy 9620, that would have been their jurisdiction would have been to send it up to a different department within WorkSafe BC, but because it was missing, they were not doing what they're supposed to do. So for the last couple of years, I think that I believe in the South Asian community, we got off, I think, on the wrong foot, because I think that I was stepping on toes by bringing this issue forward. And part of it was I was also a victim of the human rights abuses that we're discussing. Now, first of all, for me to actually say that, it's like, you know, they say the first step is admitting it. Well, admitting that I'm even a victim of this is a big step for me, because I still don't accept it, but it is what it is, and we'll go forward from there as we do. But now the problem is that when we were raising this issue about missing policy 9620 since July 2015, everybody kept saying that I'm a disgruntled worker, I'm an angry individual, I'm rude, and blah, blah, blah. Well, none of it was true, obviously. Now, recently, on April 25th, WorkSafe BC and I believe the Ministry of Labour, they had set up to do a consultation, independent consultation. They hired Mr. Paul Petrie. His report was submitted to the Board of Directors, and in that report, the one that was released on April 25th, there on page 37, it clearly confirms what I've been saying for the last 3-4 years, that policy 9620 is in fact missing from the current manual. Now, the significance of that is that for any injured worker who has been injured since at least July 2004, that missing policy was not in that manual, so they had no chance. They had no chance at getting justice. Now, of course, I've taken this through every level of government, any government body, any appeals division, the ombudsman's office, everywhere. Not a single group helped us, right? Actually, the evidence that we have before us, there's a lot of people in all different parts of the government offices who have infiltrated just to intercept cases. Now, this is obviously something that a public inquiry will reveal. There's other injured workers that we have, and this is the thing, is when we have these injured workers, they are so intelligent, and you know what, they're just disabled because of no treatment. We're hoping that all this abuse, like we've all been denied proper medical treatment through intentional misdiagnosis. This is so the intentional misdiagnosis, as you claim, and you have approached the government at all levels, but ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ 96 ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਕੀ
ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 9620 ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਇੰਜਰਡ ਵਰਕਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਹਰਨੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗਏ ਫॉर ਮਸਲ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। I spoke at the Smears Darbar Sahib and a couple of other gurdwaras, and just from the Sangat we had injured workers come forward because last resort is they're going to go to their place of worship and hope that God's prayers will answer their basically the last breath. ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਸੇ BC ਨੇ ਜੋ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਫਾਰ ਸਾਡੇ ਓਵਰ 100 ਕੇਸਿਸ ਅਕ੍ਰੋਸ BC ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਅਬਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਿਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੀਟਸ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਬਣਾਤਾ, ਕਿੱਡੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਆ। Right, and this is actually the root cause is because in 2002 the BC government made a negligent decision to get rid of the BC Human Rights Commission and the Advisory Council. In 2004 they somehow removed this policy and the end result is human rights abuses on civilians. Now the Prime Minister's office is aware of this, the federal government, there's many offices aware, and like I said, we've actually met with Minister of Labour Harry Bains on a few occasions, and we've actually requested a public inquiry, and he knows everything about our case. Actually, at the time he was MLA, Harry Bains. He was MLA of this area, and I went to him because Marvin Hunt's was my local MLA. My meeting with him ended when he asked me if I was planning on committing suicide tomorrow. Such words should not, well, first of all, nobody should be saying such words to anybody who walks. I could barely walk at this time. For anybody to say something like that, it's despicable. But for somebody, I mean, apparently he's also a reverend or something like that. He's the devil. I mean, he knows this because ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ? ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ he thinks that, well, he also thinks I'm a very rude individual and he thinks that I'm not respectful towards him, but he's known about this whole issue, 9620 issue, since July 2015. I have confirmed in emails. Now, I told you about the Marvin Hunt incident. I went to Harry Bains because he's on the opposition side and he was NDP and blah, blah, blah. So what did he do? And apart from that, what is the present situation? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Okay. ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਮਿਲਸਟ੍ਰੀਮ ਆਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਆ ਮਿਲਸਟ੍ਰੀਮ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਆਟਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਣਕ, ਕਾਲਾ ਚਨਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਅਲਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਸਟ੍ਰੀਮ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਆਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਲਸਟ੍ਰੀਮ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਹਰ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮਿਲਸਟ੍ਰੀਮ ਆਟਾ ਖਾਓ, ਸਿਹਤ ਬਣਾਓ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BC ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਲੈਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਸੇ BC ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਰਦਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਅ MLA, ਐਂਡ ਹੁਣ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਯੈਸ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ no power, they had no power, and of course every government says that to us, but now what's the problem, right? And this is why I have not been paid since 2013. You can imagine, especially with the cost of living, how difficult this is to manage without having an income.
I've managed because I've got a family at home that was supportive enough, but it's a very, very big burden, right? So now what has happened since Minister of Labor has taken, Harry Bains has taken Ministry of Labor, nothing's happened. The report was issued, or sorry, the independent consultation was issued, which is now confirmed Policy 9620 was missing. Right. So now, as far as we're concerned, I still have got absolutely no treatment. I've gotten absolutely no wage loss benefits, and this is not justice. That this new evidence is what we're going to have to call it. Supreme Court of Canada received my a motion for reconsideration because they tried to dismiss my case at Supreme Court of Canada on April 5th, which is my birthday, without any reasons. And the issues I brought up, and this, remember, it also went through the legal system in BC. BC Supreme Court and the BC Court of Appeal at both levels. Number one, they did not even bother to read the medical legal report on my file, which to me, I thought, you know, and this is captured in the transcripts. I asked the judge and I asked him if he's read the medical legal report. His response exactly was, I haven't read it. I saw it, but I didn't have a chance to But read just it. kind of the question is, you have reached the highest level of government, which the is government. the justice, you know, where Yeah. you are the Supreme Court, which is the one. Because if Well- the politicians are not listening, Yes. then it is only the only recourse left to you is to go to the courts. Well- but if the courts are also dismissing it, this means that there is probably something which is not up to the mark. Yes. Well, that was up until April 5th. That evidence wasn't before available. That became available after, and now that has been presented to the Supreme Court of Canada to add into reconsideration because that evidence proves that the whole root cause of my claim was Policy 9620 missing, and that was the whole reason the whole case went the wrong way. फिर हुन चलेगी ये कि कुछ Well- उन्होंने कीता है तो Yes, and I think the biggest problem is that as a self-represented litigant, I think that bothers some of the judges maybe. And it's unfortunate because in accordance with our national human rights legislation, we should have the right to defend ourselves in courts. But when you read the transcripts, there was not justice. ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਸੇ BC ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 96 ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Well- ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ reconsideration ਕੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ, they said nothing. Their lawyer, actually, he emailed me and says that he was not aware about this appeal process. Well, this lawyer has basically been a cakewalk for him in the courts, because in the courts, at least one of the judges should have asked, can you explain why Policy 9620 is missing? This guy didn't even ask a question. They didn't even ask a question. But I mean, for him to admit that in an email that he wasn't even aware of that, that's not my fault. Then they also accused me of not listening to the justice at the BC Court of Appeal or at the Supreme Court, where they told me that you need to appeal and do a petition for judicial review. Okay, well, I told them the whole reason why I'm even in court is because they violated the Workers' Compensation Act. That's why I'm in court. And by violating it, they've converted me into disabled. So this is why I'm here for civil claim. Well, the judge said you need to do the petition for judicial review. But in order to do that, I first need to exercise my last avenue for appeal. It's called a reconsideration. And this email I have as well. I asked their lawyer, I go, well, I've sent my application since February 2017. It is now May 2018. They have not responded. He tells me that that department is apparently under-resourced or something. Well, the question is, there seems to be something missing which is leading to all these issues. Thank you for bringing it forward, and we hope that we'll also like to know from WorkSafe BC about what all it is and why nothing is happening on this ground. Thank you for coming forward and letting us know. Thank you. Thank you very much for having me.